අපි මේකේ රෙකෝඩින් එක ආපු නිසා අපි ඉස්සරහට යමු. මේකේ රිටන් එක ඔයාලට ටැග් ගාලා කියවන්න. අපහැදිලි තැන තිබ්බොත් මම පැහැදිලි කරලා ඉස්සරහට යමු. මම මේක කොපි කරලා දෙන්නම්. ඔයාලට ඊට පස්සේ ඊයේ ග්ලෝබලයිසේෂන් එකේ ආන්සර් එකක් ඕනේ කිව්වනේ. ඔව් සර්. ඊයේ එසේ එක හොඳයිද? මිස් හොඳට කරාද? ඔව් සර්. හොඳට කියලා දුන්නා. අද රෙකෝඩින් කරගත්තේ නැති අපරාධ. ඒක මට මේ තිබුණා මිස්ටර් මතක් කරන්න. මිස්ටර් තමතක වුණා කියලා කිව්වනේ. තරම්. ඒක ඒක ගොඩක් වෙලා කරත් එක මිස් ඊයේ. අපරාධනේ. ආයි එක දවසක් ආයි දාලා ඒකම කරගන්න. ඒතකොට හරි. ගණන් ගන්න. හරි. මම ඊළඟට කියන්නම්. අපරාධ ඒක රෙකෝඩින් එකේ වටිනකම තියෙන ඉතින් ඔයාට නෙවෙයි ඉතින් වෙන කාට හරි පස්සේ දවසක බලනවා නම් ඔන්න ඉතින් ඒක ඒතර වටිනවා. ඔයාට ආයෙත් ඔව් තේරුම් ගන්න මොකද මේ ගොඩක් වචනත් එහෙම ගොඩක් ඒවා තිබ්බා එක මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් එක්සර්සයිසස් ගොඩක් තිබ්බා. පොඩ්ඩක් මම අර ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ ලෙසන් එකත් මේක මම කොපි කරලා දෙන්න ඔයාලට. Globalization. University of Law එකේ නම් courses පටන් ගන්න මම දැක්ක එක events තියෙනවා දාලා තිබ්බා. ඔයා ඒකෙන් අයින් වෙලා ගන්න එක කරනවා කොහොනේ? ඒකේ නම් මේ ඒකෙත් දැන් ඒකේ නම් ඔෆර් එකක් ඇවිල්ලා නේද? ඉවල තියෙනවා. ඔව් සර්. මට ඊමේල් එකක් ආවා. ඔව් එයාලගේ මේ අර ඒජන්සි හරහාම නිසා ඒකේ නම් ඔෆර් එක මං ගාව තියෙනවා. මං අර බැලුවේ ඉතින් අර මේ කෝස් ඒජන්සි ෆී එක. හරහා ඔව් සර් මේ ඒජන්සි හරහා කියලා කියන්නේ මං කිව්වනේ කැනඩා වලටයි දෙකටම මං අර ස්වීඩන් වලින් පස්සේ ඇප්ලයි කරා කියලා. නෑ ඒකෙන් University of Law එකෙන් ආපු ඔෆර් එක මට පස්සේ WhatsApp කරන්න මොකද මම මේ ඩිරෙක්ට්ලි මේ ඇප්ලයි කරනවා මේ මගේ බා ප්‍රැක්ටිස් කෝස් එක නම නම් ඒකට. ආ සර් මං ඒක කියවන්නම් සර්ට බලන්න. කොහොමද මම මේ ඔෆර් දෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැද්ද ඒක මට මේ කැනඩාව දැක්ක මේ ඒක මේ ඒජන්සි එක මේ හරහානකොට වඩා අපිට තනියෙන් ඇප්ලයි කරගන්න එක හොඳයි මේක දැන් මොකුත් කරන්න විදියක් නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ පේනව නේද? ඒතර ඒජන්සි හරහා ගියාම ඒජන්සි කාර්යම් මොකක් කරේ ඇති අනේ මන් දන්නේ. ඒ රටවල් එහෙම නෑ මන් දන්න තරම. මට University of Law එකේ ඔෆර් ආයෙ වන්නකෝ. ඒතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඔය කතාව? මොකද මම මෙහි University of Law එකට පර්සනලි මට පර්සනල් ඊමේල් උත් වෙනවා. ඒකද මට හා සර් මම ඒක දෙකෙන් එකක් බේර ගන්න පුළුවන්. right. ඔයාලට globalization essay එකත් copy කරා. දැන් අපි යමු. හරි ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. ටක් ගාලා අපි කියවගෙන යමු ඉස්සරහට. word families, verbs and nouns. Many verbs and nouns have a related meaning. For example, let's compare these two paintings. Equal verbs. Let's make a comparison between these two paintings. Equal nouns. The noun can be formed in different ways. There is no rule for doing this, but there are some common patterns which are useful to know. The most common end in ion, shun, ation, shun, etc. The most common ending for forming nouns from verb is ion. This can have different forms. Here are some examples. Suggest verb, suggestion noun, present verb, presentation noun, other endings. Here are two more common noun endings. Agree verb, agreement noun. So screen එක යට ටික මේ other endings. Here are too many common noun endings. Agree verb, agreement noun, understand verb, understanding noun. Sometimes the verb has an ending, not the noun. A common ending is
ISEO is. Summarize, summarized. Verb. Summary, noun. No change. In some cases, the verb and the noun have the same form. Order verb, order noun. List verb, list noun. Plan verb, plan noun. Design verb, design noun. Irregular forms. In some cases, the noun and verb forms are unique. Compare verb, comparison noun. Choose verb, choice noun. Pronunciation. Position of the position of the Pronunciation. Pronunciation. pronunciation, the position of the stressed syllable. Right. Oh, oh. හරි එක සර් කෙනෙක් මතකයි කියනවා අපි තමයි හරියටම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා දෙන්නේ කියලා. වචන ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන Pronunciation. ඒ කියන්නේ එයා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අපි තමයි හරියටම කියලා දෙන්නේ කියලා තමයි එයා කියන්නේ. මට මේක ප්‍රොනවුන්ස් නෙමෙයි හරිද? මේ Pronunciation. ප්‍ර ප සවුන්ඩ් එක Pronunciation. ප්‍රනා ප්‍රනන් Pronunciation. pronunciation. Okay නේද? clear නේ? Oh, sir. Oh, sir. Pronunciation. The position of the stressed syllable, sir. syllable. Syllable. The position of the stressed syllable often changes. Present as a verb meaning to give a talk has the stress on the second syllabus. The noun presentation has 4 syllables. The stress is not on end, but on the syllable before the final SHN sound. Sound. Present, presentation. Explain, explanation. Decide, decision. Discuss, discussion. ඔයාලා ඒක ලොකුවට තේරුණා දෙක ඇල්ල. sir. හරි. Pronunciation කියනකොට එතන එක තේරුණා. හරි. හොඳයින් බා. එයාට දෙන්න මට මේ තාත්තෙන් කෝල් එකක් එනවා. හරි sir. හරි. ඒක කටුණා. The position of a stress syllable. ඒ කියන්නේ මේ වචනවල present sun කියන එක තමයි stress වෙන්නේ. present. දැන් මේකේ presentation කියන එක presentation එකේ stress වෙන්නේ මේ t අකුර. එතන. ඔය syllable එකක් කියන්නේ vowel sound එකක්. ඔයා මේ එන Sunday මේ එන ඉරිදා පුළුවන් නම් ක්ලාස් එකට එන්න. ඒකේ කරනවා මේ syllable මේ pronunciation ඔක්කොම ටික කරනවා. හරි. ඔයාලට මේක clear වෙනවා. stress intonation syllable ඒ ටික. එතකොට මේ stress වෙන්නේ මෙතන. දිගට තියපන්. ඊට පස්සේ explanation මෙතන තමයි කියවනේ. ඊට පස්සේ explain කියන එක plain කැලේ තමයි ඒගොල්ලෝ stress කරන්නේ. decide decision එතකොට stress වෙන්නේ මෙතන. decision discussion එතකොට stress වෙන තැන තමයි තියෙන්නේ. Collect word families like this in your vocabulary book and you will start to develop a sense of how to form this yourself. You may also see pattern in the ways words stress work. Stress intonation ඒ ටික අපි මේ Sunday කතා කරනවා. Okay? නිමේෂ ඔයා එකට join වෙන්න බලන්න. ඔය ඉන්නව නේද? නිමේෂ ඉන්නවද? Mute වෙලා තිබුණේ. අවසන් වුණා අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. හරි අපි ඉස්සරහට යමු. My
My blank is that we have to talk for about 20 minutes. My understanding. The correct answer is understanding. The missing word has my before it, so it is a noun. Understanding is a noun, and understand is a verb. In this part of the presentation, we will compare the styles of the two artists. Compare. The correct answer is compare. The missing word has will before it, so it is a verb. Compare is a verb and comparison is a noun. We will give a summary of the main point at the end. Summary. The correct answer is summary. The missing word has a before it, so it is a noun. Summary is a noun and summarize is a verb. I want to change this last slide. Does anyone have a suggestion what I should do? Suggestion? The correct answer is suggestion. The missing word has a before it, so it is a noun. Suggestion is a noun and suggest is a verb. What do you think of the design of the slide? Design of the slides. Design of the slide. The correct answer is design. The missing word has the before it. So it is a noun. Design is both the verb and the noun. Designing is not the correct noun form. We need to make a decision about what to include. The correct answer is decision. The missing word has a before it, so it is a noun. Decision is an noun and decide is a verb. Notice that we say make a decision. We need to have a discussion about tomorrow's meeting. Discussion. The correct answer is discussion. The missing word has a before it, so it is a noun. Discussion is a noun and discuss is a verb. I just want to what this image show. I just want to explanation. I just want to explanation what this image show. Explanation. I just want to explain. I just want to explain. The correct answer is explain. The missing word has what want to before it, so it is a verb. Explain is a verb and explanation is a noun. Are you going to blank the topic in the first slide? Are you going to introduction? Are you going to introduce? The correct answer is introduce. The missing word has a going to before it, so it is a verb. Introduce is a verb and introduction is a noun. Introduction. We have a blank.
We could use several images or one video. We have a choice. The correct answer is choice. The missing word has before it, so it is a noun. Choice is a noun and choose is a verb. Present. Choose a correct stress. Present. ස්ට්‍රෙස් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ මුල් කොටස Present. අග කොටසද කියලා අහන්නේ. ලොකු O එක තියෙන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක. ඒ කිව්ව සමන් යන මේ පරක්කම ඒ වචනේ එයා ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ කොතනද කියලා තමයි අහන්නේ. මුල් කොටසද අග කොටසද කියලා අහන්නේ. ඔයාලට හොඳට ඇහෙන්නේ කොහෙද? එයා ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ කියලා බලන්න. Present. Present. මුල් කොටස Present. present. මුල් කොටසද හිමීට ඇහෙන්නේ හයියෙන් ඇහෙන්නේ අග කොටසද හිමීට ඇහෙන්නේ හයියෙන් ඇහෙන්නේ. Present. අග කොටස Present. present. CENT අර S අකුරෙන් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා වගේ ඇහෙනවනේ. Oh, Present. present. මම දන්නේ. The correct answer is තමයි මොකක් කරේ. this is the verb present, so the stress is on the second syllable syllable present. The noun present has stress on the first syllable. Present. ඒ කියන්නේ මේකේ ස්ට්‍රෙස් එක අනුව verb එකද noun එකද කියලා කියන්න බලව. verb එක නම් present කියලා අග කැල තමයි ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ. present නම් පළවෙනි එක නම් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ ඒක noun එක. ඕකේද? හරි සර්. පළවෙනි පාර දැහුවේ ආයක. ඔව් සර්. පළවෙනි පාර අහපු ගොඩක් ඒවා තියෙනවා නේ. ඉංග්‍රීසි වලට බය හින්දා අතහැරලා තිබ්බේ. බලමු. මේකත් try කරන්න. Explain. 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 ඒකත් මේ අග කොටස. Explain. Explain. මුල කොටස දෙන්න. Explain. කියන්නේ ප්ලේන් කියන කැල ඔහේ ඇදගෙන යනව නේද? X කැලනේ ටික හයියෙන් කියන්නේ. Explain. එතකොට අරගේ Explain. හිතා ගන්න බෑ මට හිතෙන්නේ මුල කොටස කියලා මට හිතෙන්නේ බලමු. නෑ අග කොටස තමයි. Explain. ඒ කියන්නේ මැදින් තමයි ස්ට්‍රෙස් එක එන්නේ. මේ අර ස්ට්‍රෙස් වෙන තැන තියෙන්නේ. මැද ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. sorry. අග කැල. කියවනවා. Correct answer is the stress is on the second syllable. syllable. Explain. Explanation. 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 දෙවෙනි එක? The correct answer is the stress is on the third syllable. Explanation. Notice that the stress is in a different position from the verb from explain. Syllable. එහෙමම syllable. Explanation. Design. Design. පළවෙනි එකද? Design.
Design. The correct answer is the stress is on the second syllable design. Design. Discuss. 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 පළවෙනි එක වැරදි. Discuss. The correct answer is the stress is on the second syllable. Discuss. Discuss. Introduce. Introduce. පළවෙනි එක Introduce. introduce. නේ මම දෙවෙනි එක කරනවා. ආපස්සට යන්න බෑ. අපි language focus එක ඉවරයි. හරි language study කරන exam skills වලට අපි යනවා. ready නේද? අපි මේ කරන් ආවේ listening නේද? listening වලට. හරි. sir. ටක් ගාලා කියවගෙන යන්න අපි. Working as a team. Working as a team. Do you prefer working on your own or as part of a team? What are the good points of each of these? You are going to hear 4 students planning a presentation. You will then look at some tips for the IELTS sentence completing task. Student, listen to this and complete the sentences. Write one word only. The students are studying at history and they agree to discuss more than one artist so that they can make. Beth is worried that other group will also. Okay, everyone. The first thing we have to decide is our topic. I mean, what exactly are we going to talk about? We know the course is art history, and the subject is Italian painting, but that's still too big. We have to choose a particular topic. What do you think, Mandy? I think we should concentrate on a single painter. But on the other hand, if we discuss more than one artist, it'll be easier to make comparisons and show the differences between them. That's a good idea, Edward. It'll give us more to discuss. Right. So the next thing is to decide which artists to look at. I think we should definitely include Michelangelo. You know, he painted the ceiling of the Sistine Chapel in Rome. He's very famous. And what about Leonardo da Vinci? They were both great painters. What do you think, Beth? They're okay, I suppose. But don't you think everyone else will choose them? How about Botticelli? His painting is very different from the other two. I agree with Beth. Why don't we have Michelangelo and Botticelli? I'm happy with that. Everyone else okay with it? පළවෙනි එකට Italian spelling කියන්න බෑ. I T order in capital I නම් capital I කියන්න. capital I IT and Italian. next one Comparison C capital C O M මේකේ මේ වාක්‍ය මැදනේ අපි capital C ගහන්න ඕනේ එතකොට. හරි.
COM. Comparison. COMPIRISON. RISON. මේක මේ මිස් වුණාද ඔයාට? නිමේෂා ඇහෙන්නේ. ඇහෙන්නේ නැද්ද සර්? දැන් ඇහෙනවා. මොකද්ද ඒකේ කිව්වේ තුන්වෙනි කර? Discuss. DI Group S DIS हाँ SS हाँ CUS हाँ DIS discuss की S එක S DIS CUSS. discuss do also discuss බලමු සර් ඒක මට අන්තිම එක හරියටම ඇහුනේ නැහැ කමක් නැහැ. One first take correct. Correct says I mean that exactly I'm going to talk about. අනිත් දෙකම වැරදි. බලමු අපි. Comparisons. S අකුරක් ගහලා නැහැනේ. කොහොමද? කොහොමද? තේරෙනා නේද? එතකොට තමයි දුක හිතෙන්නේ. අර වැරදුනා දන්නේ නැහැනේ. දැන් මේක දන්න එකත් අපරාධේ. IELTS එකේම එහෙම කරන්න එපා හොඳද? හා සර්. S එක නිතරම හලා ගන්නවනේ මතකනේ මම කිව්වා. හරිනේ දැන් IELTS එක හරියට. හරි බලන්න එපා කරද්දි පුරුදු වෙයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක මේක choose තියන්නේ. ඒකට කිසිම සමාවක් නැහැ choose. IELTS listening task time මම copy කරලා දෙන්න. කියවන්න බලන්න රෝෂා මේක වැදගත් import කරලා. කියවන ගමන් හරියටම තේරුම් ගන්න. බලන්න ටටක් ගාලා කියලා. IELTS listening task type sentence completion. You can find the sentence completion task in any section of the listening test. This activity tests your ability to understand the kind of important details you might note down when listening to someone. This activity is the same as the note completion task. The only difference is that you complete gaps in sentences, not notes. The missing information can be a number, a noun, a verb, or an adjective that completes the sentence. The introduction of the activity will tell you how many words. Introduction. The instruction of the activity will tell I mean, four. the instruction for the activity will tell you how many words and or numbers you can write in the gaps. If the instruction says write no more than one word or a number for each answer, you can only write one word or one number in the gap. For example, there will be two presentations.
in the lecture theatre. The topic of the first presentation is mobile usage. The presenter will explain the danger using a mobile while doing. Explain. Uh, here's how to do this activity. Check the instruction. Read the instruction carefully. Check you know how many words and or numbers you can write in the gaps. Read the title. This is sometime a little for the sentences. Read it before you listen. Example, if the little animals, දැන් ඇහෙනවා ඇහෙන්නේ for, for example, if the title of mobile usage, you can predict that the speaker is going to talk about how people use mobiles and what they use their mobiles for. Read the notes. Read the sentences before you listen and try to predict the type of words that are missing. For example, do you need to listen for a number? Do you need to listen for a noun, a verb, or an adjective to complete the gap? Keep listening. The gaps are in the same order as you hear them in the conversation or talk. If you miss the answer to one of the gaps, listen for the next gap. When the listening finishes, go back to the missing ones and guess the answer. You will not lose marks for guessing. Check your answers. When you finish, you back and check your spelling and the number of words you have used in each gap. One word do one word do number. The student agreed to. The students agree to make a list of bullet points for each of the blank in the presentation. They agree to include a total of blank slide in the presentation. Both suggest having a single blank for each slide so the presentation looks like a team has made it. The students agree to include one blank or more on each slide. They think that the fact that Michelangelo is blank isn't good reason to put him first in the presentation. In the end, the students agree to put Botticelli first because he was blank first. Bullet point. එහෙනම් ඕන මම ප්ලේ කරනවා ඒකේ ෂොට් එකෙන් ඔක්කොම ඉවරයක් කරලා දාන්න. हाँ सर. තාම එක්සෑම් එක නෙමෙයි තාම ප්‍රෙපරේෂන් එක එක්සෑම් එක ඉස්සරහට යනවා. Okay, everyone. The first thing we have to decide is our topic. I mean, what exactly are we going to talk about? We know the course is art history, and the subject is Italian painting, but that's still too big. We have to choose a particular topic. What do you think, Mandy? I think we should concentrate on a single painter. But on the other hand, if we discuss more than one artist, it'll be easier to make comparisons and show the differences between them.
That's a good idea, Edward. It'll give us more to discuss. Right. So the next thing is to decide which artists to look at. I think we should definitely include Michelangelo. You know, he painted the ceiling of the Sistine Chapel in Rome. He's very famous. And what about Leonardo da Vinci? They were both great painters. What do you think, Beth? They're okay, I suppose. But don't you think everyone else will choose them? How about Botticelli? His painting is very different from the other two. I agree with Beth. Why don't we have Michelangelo and Botticelli? I'm happy with that. Everyone else okay with it? Right, guys. Let's have a look at what we're going to put in the slides. The first slide's going to be the introduction, isn't it? So I guess it should have a title. How about Michelangelo and Botticelli? A comparison. Yeah. So we've got the title. Don't you think we should make a list of bullet points for each of the slides in the presentation? Oh, yes, definitely. How many slides do we have to do? Well, the presentation's 10 minutes long, so we should probably have a maximum of 6 slides. Remember that Beth's already got 2 slides about Botticelli. Well, why don't we do 2 slides each? That'd be 8, including the introduction and the conclusion. That sounds fair enough. Let's do that. So, who's going to do the rest of the slides? I can start off with the introduction, and then I could do the conclusion and the summary at the end. What do you think? Great! I'd like to talk about Michelangelo's paintings. I've done quite a lot of reading about them. Fine. So I could do a couple of slides showing how Michelangelo and Botticelli are similar and how they're different. We want the presentation to look as if it's been made by a team, don't we, Edward? I think we should have one design for all the slides. Do you agree? Oh, yes, of course. We don't want a different color for each slide. This slide has the program icon on the title box. Shall we keep it there? No, I don't think so. It hasn't got anything to do with the presentation. Let's take that off. Fine. And I think we should keep the blue bullet points. They match the light blue title box. What do you think about putting images in each slide? Oh, absolutely. I think we should put at least one image in each slide. Good. We're agreed then. I think we need to check that we all agree with the order. There's nothing to decide about my slides, the introduction and the conclusion. Obviously, one of my slides goes at the beginning and the other one at the end. Edward's slides, comparing the two artists, will have to go after Beth's and Mandy's. What we need to decide is which artist should go first, Michelangelo or Botticelli. Well, Michelangelo is more famous than Botticelli, isn't he? I mean, everyone's heard of him. Maybe he should go first. What do you think, Beth? I'm not sure that just being famous is a good reason to put him first. Okay, so isn't it sensible to put the artist who was born earlier first? Who was that? When was Michelangelo born? In 1475. And Botticelli? In 1445. So let's put Botticelli first and follow with Michelangelo. හරි කියමු බලනවා ගත්ත විදිහට answers ටික. පළවෙනි එක slides SLI පඩේන LI DES total of 6 Beth suggest having a single ඒක චුට්ටක් තියන්න මට ඒක මෙච්චර the student agreed to include one image IMAGE
Mm, because famous. F-A. FAMOUSE. S-E දානවා දෙකට. S famous because he was ඔන්න ඒ දෙකට මම හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ දෙකට මම single they suggest having a single suggest having a single comparison. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕಮಲ ಬಾಳ PA I POMPARISON. Very 8 ද 5 or 6. 8 නේ Oh, 8. ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න 8 එක කම්පැරිසන් කියන ඩිසයින් Design. Single design. ඉමේජ් හරි ෆේමස් හරි Born first. බෝන් එකත් හරි අන්තිමට බෝන් කතාවක් කිව්වා අන්තිමට දැන් නම් අපි යන කෙලින්ම ටෙස්ට් එකට මේකේ වීඩියෝ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කොහොමද කරන්න ආයෙත් එපා හොඳට අහන් ඉඳලා කරන්න right the complete sentence and write one word and or a number for each one කියවන්න මේක The students are going to talk about the blank of using a mobile phone. There will be මොනවා හරි එකක් ගැන කතා කරන්න හදන්නේ මේ මොබයිල් ෆෝන් ගැන නේද මේ මොබයිල් ෆෝන් යූස් කරන එකක් ගැන there will be blank section in the presentation. Okay, next one. The teacher suggests that they mention the blank of using mobiles first. The teacher wants to know who plans to blank the second slide. Okay. The teacher wants to know who plans to. Okay. The teacher thinks they have enough blank in the presentation. In the third slide, the teacher thinks they should put blank for how people can stay safe, including questions. The presentation will last for blank minutes. The teacher suggests that they use the blanks to show examples. ඔයා ඉරි කීපය රෝල් කීප 1 2 3 4 5 6 7 8 රූල් 8ක් අරගෙන ලියාගෙන යන්න මිසින් වුණොත් ඉතින් මිසින් එක අතහැරලා හරි ඊළඟට යන්න හොඳ එතන හිතේ ඉන්න එපා දුකෙන් හරි සර් right Good morning, everyone. So, you're going to tell me about your presentation. First of all, what's your topic? Did you say you were going to talk about the uses of mobile phones? Not exactly. We're actually going to explain the dangers of using mobile phones. Ah, okay. That sounds interesting. What are you going to discuss exactly? Well, we've planned to divide the presentation into 3 sections. We'll have an introduction explaining why we think it's important to understand the dangers of mobiles. Then, on the second slide, we'll have a list of the different types of danger. And then on the last slide, we're going to suggest ways of staying out of danger when you use a mobile. Yes, we want to start by telling the audience that using a mobile phone can be dangerous and then go into more detail in the next part. Okay. But before you talk about the dangers of mobiles, I think you should mention the advantages. You could put that in your introduction.
It balances up the argument a bit. Oh, yes. I see what you mean. Right, we'll do that. So, shall we have a look at your presentation? Did you bring it with you? I've got it here on a memory stick. Can we show you on your computer? Yes, that's fine. Let's have a look. Right. As you say, you're going to add the advantages of using mobile phones to the first slide. Good. Who's going to explain the second slide with all the dangers? That's me. Do you think I've got enough detail? Yes. I think there's plenty of information, but I think it's all a bit mixed up at the moment. I mean, you've got dangers like getting headaches in the same list as having car accidents and being robbed in the street. They're all different types of danger, aren't they? I think you should divide them into groups, maybe under separate titles like health, accidents, and security. Oh, right. Yes, thank you. That'll make it much clearer to the audience. Okay. Now, in the third slide, you can put your suggestions for staying away from each of these dangers under separate titles. Have you got any other questions? Yes. The presentation should be for 10 minutes. Is that right? Yes, but 10 minutes in total, including 3 minutes for questions. So you'll only talk for 7 minutes. That's only 2 minutes each. We won't be able to say much in that time at all. That's why you have to plan what you're going to say carefully and make sure you only include the most important information. For instance, you won't have time to give examples, but you could put some images on your slides that show examples without spending time talking about them. Hey, that's a good idea. And the audience can look at them while we talk. And another thing, make sure all the slides have the same style. You should get together and agree on one style for the whole presentation. OK, we'll do that too. Thanks a lot for your help. Alright, Nimesha, now it's your turn. Nimesha. Nimesha exam එක දාලා ගිහලා. නෑ ඉන්නවා. එනවස? අයන. dangerous පළවෙනි එකට dangerous DA කරේම. NG DANGEROUS. There will be 3. dangerous the danger ද මෙතන. Danger. මම නිකන් අහන්නේ. Dangerous. There will be a 3. 3. Oh, sir. 3 ද 3 ද වඩ දාන්න. ඔහොම දාමු sir. Clear. The teacher suggests that they 3යි කියලා කිව්වනේ mention කොහොමද අරවන්න 3යි කියන්නනේ. අපි 3 දාමු. the teacher suggests that they mention the advantage. Advantage. ADVANTAG. Advantage. GE එනවා එතන. Advantage of using the teacher want to know. ඒක මට හොයාගන්න බැරි වුණා. I think they have enough suggestion. information ද. Enough information in presentation. මොකද suggestions ද. Information දාමු සර්. අතහැවුනේ අර. දන්න මොකක්ද කියන්නේ. Information that
information. In the third slide, the teacher thinks they should not put suggestion for people. Correct? GGIE for people, including presentation in last presentation, including question in the last. The last for 10 okay. 10 7 3 10 lakh 10 teacher image 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 the images the. images to show examples. Explanatory. The teacher want to know who and to plan to present the second slide. Who plan to present the second slide? Hmm. Danger. Monkey go. එතන බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. You say S එකක් දාලා ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක ගණන් ගන්න එපා. හා. ඒතර ඒක ගන්න පුළුවන්. 3 ඒක හරි. advantage. අපි S දැම්මනේ. ඒකයි වෙනස තියෙන්නේ. ඒකත් අවුලක් නැහැ. එතකොට ඔයාගේ 7ක් කියන 8න් තව දෙකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒතර ලකුණු ගොඩක් එනවා. ඇඩ්වාන්ටේජස් වහලා තියෙනවා. මේක නැති වැරදි ඒවා කොහොමවත් වැරදි. ඒවා කිව්වේ නැහැ. හා. Oh, so you can Explain. explain. ඉන්ෆර්මේෂන් එක හරි. සජෙෂන්ස් එකත් හරි. ඔයාගේ එකයි වැරදිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම. Don't worry. හා. මේක වැරදිලා. Suggestion. හා. අරකට හරි. සජෙෂන්ස් කියන එකත් හරි. S එක නැතුව දැම්මම හරි. ඒක අවුලක් නැහැ. IELTS එකේ ඒක මේ බලලා දෙනවා කියලා තිබ්බ ඒගොල්ලෝ අර එහෙම ඒ වගේ එකට සම්පූර්ණ වැරදි දාන්නේ නැහැ. ඔය එකයි ඇත්තටම වැරදි එකයි හා. ඔයාට ඇහිලා නැහැ ඇත්තටම මෙන්න මේක නේද? Oh, so you can present explain. ඔව්. මං ගඩින් හිතලා කිව්වේ. right. අවුලක් නැහැ. හොඳයි. හොඳයි නිමේෂ අපි එහෙනම් අනිත් එක හවසට කරමු. මම හවසට ඔයාලට කෝල් එකක් දාන්නම්. ඔයාට ඔයාගේ ටයිම් එකෙන් 10න් පස්සේ හරි 10 හෝ ඊට පස්සේ. හා සර්. මේ අපි එහෙම තව එකක් හෙට ඉඳලා වැඩිපුර කරන්න බලමු. මට පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල එකට ෆිට් එක මදි පොඩ්ඩක් අද පොඩ්ඩක් සනීප ගතියක් තියෙනවා. හා සර්. මේකේ මේ එකයි වැරද්ද හොඳයි. S එකයි අර පොඩි ඒව ගණන් ගන්න එපා. ඒවා අපි තව ක්ලියර් කරගමු. ඒවට එහෙම ලකුණු කපන්නේ නැහැ හොඳ එක්සෑම් එකේ. මේ වගේ කපලා දාන්නේ නැහැ හොඳ. හා සර්. මේ හොඳයි ඔයාගේ එකයි වැරද්දද එකක් එක්ස්ප්ලেইন කියන එක තමයි මිස් වෙලා තිබෙන්නේ. එක්ස්ප්ලেইনද? explain කියන එක මං දැම්මේ present කියලා. හිතලා දැම්මේ නේ. ඔව්. හරි. අවුලක් නැහැ. 8න් 7ක් කියන්නේ හොඳයි අතරම. ඕකේ අපි ඊළඟ පාර බලමු තව හරි කරගන්න මේ එහෙනම් අපි හවසට මම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්නම්. ඔයා 10ට කෝකට රෙඩි වෙලා ඉන්න මම කතා කරගෙන ඉඳන් මට හරි මැසේජ් එකක් දාන්න. හා සර් හරි සර්. ඕකේ හරි. thank you sir.